yoba sibe infected xa kweza toilets. Xa sisetoilet funeka silinde ii-boys zigqithe because akho macango kweza toilets. Sijongene nomngeni ongabikho kwamagumbi angasese agungxulwayo, iitafile kunye nezinto zokuhlala abafundi isikolo sodaka ijongilanga eDutywa eMpuma Koloni. You have turned your backs on the politics of the slaves. Kukho iyantlukwana kumbutho olawulayo phambi kwenkomfa yonyulo ngoDisemba nalapho kuza kunyulwa igqiza elilawulayo lalo mbutho. Ephantsi kwenzopha angasemva ngubokashando kodwa bayiqokelela waqhawuleza shot ahlale emnatheni wababa refractor Libethiwe iqela leOrlando Pirates ngamalunga amabini kwelinye kumdlalo bubanjelwe eOrlando Stadium ngalemva kwemini. Tshoni lingenandaba sondelani mabandla sekhaya sinivubisela ngeselwa lamathwala amadala ngalenhlwa molweni ekhaya. Isikolo sodaka ijongilanga eDutywa eMpuma Koloni nesakhiwa ngabahlali sijongene nomngeni ongabikho kwamagumbi angasese agungxulwayo, iitafile kuquka nezitulo zokuhlala abafundi. Abafundi besi sikolo abangaphaya kwama600 basebenzisa indlu yangasese enye engagungxulwayo. Bangaphezu kwama600 abafundi kwesi sikolo bonke babelana ngendlu yangasese enye engagungxulwayo. Ngelixa utitshala bali-17 nabo besebenzisa igumbi langasese elinye. Ukwanqongophele nefenitshala kwesi sikolo, abafundi bahlala ngabathathu kwidesika enye kumagumbi okufundela axineneyo. Ootitshala babhenele kubolekeni idesika kwizikolo ezimelene nabo. Zonke ezi zinto zinefuthe elibi kwinkqubo yokufunda nokufundisa kwesi sikolo. Xa sisiya toilet sisebenzisa itoilet eyi-1 etishala kunyanzeleka abanye abantwana baye ngapha kweyadi baye ehlathini. So xa sine-risk yoba sibe infected xa kweza toilets. Xa sisetoilet funeka silinde ii-boys zigqithe because akho macango kweza toilets ikhoyo le siyisebenzisayo, akho macango funeka sisithane. Igusha nebhokhwe ya ziyangena ziyakwazi ukungena eziklasini ngeli xesha utishala atitshayo phaa eklasini. Abazali eyona nkxalabo yabo lukhuseleko lwabantwana babo. Suka ngo-95 ukwakhiwa kwesikolo, urhulumente wafika wasinika laa temple structure namabhloko amahlanu qha, zangaphinda asinike nto. Onke amanye amagumbi la siyazamela siyadabalazela. Akukho zithoyilethi, akukho nto sincedwa ngayo. Isebe lemfundo lithembise ngokuyiqwalasela imingeni ejongene nesi sikolo. On the issue of the infrastructure in the school, it's a matter of just us authenticizing whether if the school is with the ACID or the school is in the resist that is to be built by province in terms of the infrastructure that they are complaining about. Ijongilanga iphakathi kwezikolo eziqhuba kakuhle kwiziphumo zebanga le-10 kweli phondo. Kulo nyaka kupheleyo iphume kwindawo yesibini kwisithili saseMathole. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eDutywa. Iziganeko zokubekwa kweentambo zombane eKimberley zibeke emngciphekweni iphulo lokwakhiwa kwezindlu. Ezi ziganeko zikwachaphazela kanobom amashishini kwesi sixeko. Umasipala iSolblantyi uthi uphulukana nezigidi zeerandi ngenxa lolwaphulo-mthetho yaye uthi kufuneka ungenelelo olungxamisekileyo ukunqanda lo mkhwa. Ukubiwa kweentambo zombane kwesi sixeko kubeka emngciphekweni eliphulo lokwakhiwa kwezindlu ezi-372. Ezi zindlu zakhelwa abo basebenzayo bangamkeli kakhulu nabo bangathathi ntweni. Sinengxaki ye-infrastructure emoshwayo ngabantu, yombane, amanzi, ugutyulo. Sicela urhulumente ke asincede athathe inxaxheba. Babanjwa aba bantu badistructa i-infrastructure. Lo mkhwa wokubiwa kwezintambo zombane ukwachaphazela amashishini. Sithetha nje abanye oosomashishini sele bebhenele ekusebenziseni igenerator. Sele kufakwe isicelo kumasipala iSolblantyi ukuba afake ikhamera kwindawo apho mninzi khona lo mkhwa. It's a huge problem because we as business, every business in Kimberley pay our tax, rates and tax, and we get nothing for that. We must implement generators so that we can operate during the day. Ukanti umasipala iSolblantyi uthi wenza konke okusemandleni ukunqanda lo mkhwa. The fact that the community, some members of the community have threatened to take the law into their own hands around this matter, we are aware of it.
we will continue to do whatever is possible to prevent cable theft. Nanjengoko zithe gqolo zibiwa ezi cables, amashishini noluntu ngokubanzi ayachaphazeleka. Onke amehlo aza kuthi ntsho kwinkomfa yonyulo ye-African National Congress ngoDisemba. Sekuthi akinhlanze kwangoku kuba amanye amalungu athi kusekusasa kuba kungathethwa ngobunkokheli. Kule veki izigqeba zolawulo kumaphondo amabini zibhankisiwe. You have turned your backs on the politics of the slates. La mazwi omlomo awayesandula konyulwa njengomongameli we-ANC ayefana noncuthu mazangwa kwindlebe zoninzi. Kwikhalenda yezopolitiko kulo nyaka inkomfa yonyulo ye-ANC iphakathi kweziganeko ezinika umdla. Kuza konyulwa iinkokheli ezintsha ezizakukhokela ukuya phambili. Ukuza kuthi kangoku umanyano iseliphupha ekunzima ukulizalisekisa. The ANC's divisions became quite visible when the ANC came from the 2017 Polokwane conference. Kwisithuba senyanga ezilithoba phambi kwale nkomfa ejongwe ngabomvu kubhangiswe izigqeba zolawulo kumaphondo amabini. This is not just a balancing act. How can it be a balancing act? The mandate of structures has expired. Inkqubo yomanyano ye-ANC oko isemngciphekweni isusela ngenkomfa yangaphambili. Omnye umbandela uza kuqhekeza intloko kwi-ANC yingxelo yekomishoni kaJaji Zondo ngokubanjwa kombuso ngoqhoqhoqho. Kudyobheka amagama enkokheli zeliqela. The report will leave the party even more and more divided. Because now it's not just about the factions, it's about the report that even implicates those that are at the center of power now. Njengoko eliqela selijongene nenzame zokuzilwela zikasibakhulu onqunyanyisiweyo umnumzana Elias Ismagashule kuza kubonakala ukuba iiseshoni zetyala lakhe zinganeziphumo ezinjani ngokuphathelene nomgqaliselo wokuthi gubucala ekwagqitywa ngawo kwinkomfa eyayibanjelwe eNazareth. Umbuzo phambili ngokuba ingaba la maqela aza kuqula aligangathe na. Elo nelo iqela liphakamise igama lalowo urhalelelwa isikhundla sokuba ngumongameli. Siphotise kwabasana ukungena siyaqhuba nendaba kwi-SABC1 uyakwazi ukwabukela amanye amanqaku ezindaba ukuphela kwazo kwikhasi le-YouTube uthi SABC Iindaba kwinqaku lokuqala sithe isikolo sodaka ijongilanga eDutywa empuma koloni nesakhiwa ngabahlali sijongene nomngeni ongabikho kwamagumbi angasese agungxulwayo iitafile kuquka nezitulo zokuhlala abafundi besi sikolo abangaphaya kwama600 basebenzisa indlu yangasese enye engagungxulwayo. Umbutho wenkokheli zomthonyama kweli nendlu yenkosi uvakalise ukungaxoli kwinto echaza njengokohluleka kwarhulumente ukusombulula imiba eliqela abajongene nayo abantwana begazi nephathelene namagunya asemthethweni okuyisa izigwebo kwiinkundla zabo. Ezi zindlu zimbini bezibambe intlanganiso kunye nosekela mongameli wethu umnumzana David Mabuza ePolokwane eLimpopo. Iinkokheli zomthonyama zidlala indima enkulu kwimiba yezorhulumente nanjengokuchaza umqulu kaChapter 11 womgaqo-siseko wazo. Nangona kunjalo, ezi nkokheli zithi urhulumente akaziniki mathuba aneleyo okwenza umsebenzi wazo nanjengoko kukho ubambezeleko ekuqoshelisweni komqulu weenkundla zeenkokheli zomthonyama. Ezi nkokheli zithi izandla zazo zibotshelelwe ekulweni ulwaphulo-mthetho ekuhlaleni. I'm very much disappointed where I am. This bill has been in and out of Parliament for more than 15 years. And one will wonder, what actually is the problem with this bill? Do we really believe those academics when they say the bill is discriminating against women, which we know it is not? Ezi nkokheli zikwakhala nangokunyuselwa imali eziyamkelayo ngenyanga. Sithetha nje zirhola imali ebalelwa kwi-19,000 ngenyanga. Sekela mongameli weli umnumzana David Mabuza uyavuma ukuba bohlulekile bengurhulumente ukuqobisana nemingeni ejongene nezi nkokheli. I must really apologize on behalf of government. Where we have failed you, we want to improve. Umabuza ukwathe baza kwenza isiqinisekiso sokuba bayawusombulula nomba wobambezeleko wokunikwa kwezinkokheli imoto.
Aphantsi ukufikelela kwi-50,000 abantu abashiyeke bengenamakhaya susela oko kwaqhambuka intsholongwane ye-COVID-19 kweli. Umakhulu Glory Ngqolwana noneminyaka engama-74 uhlala emotweni yakhe kususela ngoDisemba emva kokungakwazi ukuhlawula indawo yokuhlala ebeyiqeshile. Baninzi abantu abaye ababanazo indawo zokuhlala ngethuba igquba intsholongwane ye-COVID-19 kweli, ukanti kukho nabantu abadala kwelinani nabasele begugile kakhulu. There are many elderly people in our communities that don't have access to decent and safe homes. Some it's due to them not having family members to be able to assist them. Some just on their own have just struggled throughout their lives to be able to secure a home. Orange Farm lo makhulu wazibhaqa engenayo indawo yokuhlala kungoko ehlala kule moto ngoku. Umama was sleeping outside, you know, and when I got here, I almost dropped my tears, you know, because it was the first time seeing such situation. Njengoba ndilala apha ngaphandle, xa linetha izulu ndihlala apha emotweni, xa linganethi ndilala apha ngaphandle. Nangona wafaka isicelo sokwakhelwa indlu usalindile nangoku. She applied for a RDP house already 20 years ago, and that's what we need to now get to the bottom of as to she applied, what happened to her application. We're just hoping that nobody abused her application and then gave the house to somebody else. Elisebe lophuhliso loluntu kunye neColin Mashwana Foundation lunezicwangciso zokwakhelwa umakhulu Ngqolwana isakhiwo sethutyana ngeli xesha salindele kwakhelwa indlu yakhe. Isebe lophuhliso loluntu KwaZulu-Natal linikezela ngoncedo lwentuthuzelo ngokwasengqondweni kwabasetyhini abana abahlangulwe koongqondo abashishina ngabantu eThekwini. Amaxhoba phakathi kweminyaka eli-19 ukuya kuma-27 ahlangulwe ngamapolisa kwindlu ekumandla eTheku. Amaxhoba atyhola ngelithi alotywe ngokuthenjiswa ngomsebenzi oseThekwini wona isuka eRhawutini. Kuthiwa omunye wesulu wakhohliswa umuntu ongaziwa ukuthi makahlanganisa abanye besimame kunethuba lomsebenzi abatholele lona. Lo msebenzi kwakungowase call center. Ngomsombuluko kuthiwa isulu zagibela ibhasi elisuka eGoli ngamathikithi ayikhokhelwe ngumqashi imbumbulu. Uma befika eThekwini bathi bahanjiswa emzini thizeni batshelwa ukuthi mabaphumule balindele ukuhlangana nomqashi wabo. Laba besifazane bathi batshelwa kulomhlangano ukuthi kahle bazoba ngabaqwayizi. Isulu zithi kunesikhathi lapho lo mqashi imbumbulu wayebabiza ngabanye abapotopotoze. Oyedwa wabo wakwazi ukusebenzisa ucingo lwakhe engabonwa umuntu ukuthola usizo ngaphandle. Isulu zahlengwa ngamaphoyisa kumanje sihlaliswe nosonhlala kahle. When we found them, they were very emotional. So we are rendering services in terms of psychosocial support and also trauma containment. And we are rendering trauma debriefing. Yeah, the process is going smooth because when we found them, they do have contact details for their families. We have contacted their families and they are in touch with their families. Umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi uthi zikhona igameko enjengalesi abaphezulu kwazo. We got 2 shelters that are accredited to attend to victims of human trafficking. So, and this information again, sometimes it becomes very private because we don't want the community to know. And also because of the nature of crime, because human trafficking is a crime. So we don't divulge much of that information, but we do render the necessary services. Kuvulwe icala lokushumbiswa kwabantu eliphenywa ngama-Hawks. Bongani Gema Iindaba ZesiXhosa eThekwini. Kulonyukiswa abazingeli bemikhombe kuba kuzakwaziwana ngoku kuba umyezo wezilwanyana zasendle iKruger eMpumalanga uqinisa ukhuseleko. Yimikhombe i-209 ezingelwe yabulawa kulo myezo ngo-2021. Imikhombe izigculelo kuba impondo zayo zezona zifunwa naphantsi kwesicithi. Akukho magosa olondolozo ndalo oneleyo ukhusela izilwanyana zasendle ezizigculelo. We had huge successes because, you know, usually in times like this, like in summer, you won't be able to tell whether you're tracking a human or you're taking a wild animal. But with the canine, once they got the scent, they'll track it until to the end.
Omnye umngeni onzima kulomyeza wezilwanyana ukumilisela intembeko engagungqiyo nakubasebenzi. Sithetha nje ngamagosa amabini olondolozo ndalo axoxa ityala enkundleni arhanelwe ngokuba nebatha ngokuphathelene nokubulawa kwemikhombe. There are programs looking at deterring criminals, and in deterring criminals, those are aspects like access control, visible policing, integrity management. Liyehla inani lemikhombe esusela ngo-2013. In 8 years, we have only had 1 year where the birth rates that we have recorded exceeded the combined natural deaths and poaching death rates. Kulumkiso abazingeli bemikhombe ngelithi baza kugagana nempila zithutha kumyezo wolondolozo ndalo iKruger ukususela ngoku. Icandelo lezokhenketho kweli lithi linethemba lokuba umdlo omkhulu omtsha ngokweluntwini okuhayikha uza kuncedisa eli candelo nelithwaxeke kanobomi i-COVID-19. Kuvulwe indawo entsha iBavians Kloof eMpuma Koloni neza kusetyenziswa luluntu oluthanda ukuhayikha. iBavians Kloof yindawo enomtsalane ongummangaliso eMpuma Koloni. Abantu abatyelela kule ndawo bangakwazi ukwenza izinto ezahlukeneyo xa bezokukhenketha. The center provides an opportunity to empower locals from an education and awareness point of view of what a gem they have at their backyard. I think that's one thing. But also from an educational and awareness point of view in terms of future generation and upkeep. You wanted kids to know what's going on around their backyard. But also from a tourism offering point of view, if you walk into a World Heritage site, you want a one-stop shop that could tell you what's going on when you walk in. Le ndawo yamagugu likhaya kwindawo ezisixhenxe kweli loMzantsi Afrika abantu abahayikha kuzo. Umzila iLeopard Trail uyintandane kubakhenkethi. There has been a substantial increase of the number of hikers because now the environment is more conducive for them to come to the place. It has increased to about close to 6,000, which is a huge number that was not there before. And we hope that as a result of exposing this place to South Africans and to the world, it will have more visitations, it will attract more tourists to come. Icandelo lezokhenketho linethemba lokuba ukuvulwa ngokusesikweni kwale ndawo kuza kudala amathuba emisebenzi kuvuselele noqoqosho. We feel very positive about the center, and actually when it started it created a lot of jobs for us. People were unskilled, now people are going here with skills, they have certificates, even me, I've learned a lot. Abasebenzi abagqibe uqeqesho lwabo kulo msebenzi bafumene izatifiketi zabo njengenxalenye yokuvulwa kwale ndawo ngokusesikweni. Qonqololo kuthatha ziyaguqa ziyakhotha ezalenhlwa kongozelane silandelayo ngokwangolu likaphalo kule mifundla ngomso makube chusi behele.